Hi members, welcome to my channel Best YouTube Money Maker. I think most of the people watching here, maybe some of them may be grandparents like me. I'm telling you a secret. Our grandchildren, either it's a baby girl or female or male girl, male child, female child or male child. The urinator cloths are very disgusting to get it washed. You cannot put it in washing machine also because of the bad smell. And moreover, if you put it in washing machine, you cannot put our normal clothes for washing immediately. You have to wait for some time to get rid of the smell. So I am here suggesting raw type of handling the situation. It's like a village type activity. See, it will give strength to your legs and legs also. So what we will do? Take some water, put some powder, washing powder, then put little water again and mix it. Get some flour and put the urinated clothes and use your legs to agitate vigorously for 1 minute. Then again remove this water, turn it off. Again take some water, little again soap powder, take water more, put the clothes, agitate with your legs. Before that, you have to clean your legs because it's children's clothes. So you have to make sure your foot is very well clean before starting this job. Repeat this action, and again finally again take water, put some comfort solution for good smell, some little Dettol, and take the water and put the agitated clothes again for rinsing. Don't use your hand, use your legs only. Finally, you can for drying the clothes, you can use your hand. That's all. நம்ம தமிழில் சொல்ல போகிறேன். இந்த சேனல் நிறைய பேர் பார்க்குறவங்க தாத்தா பாட்டியாக கூட இருக்கலாம். நானும் தாத்தா தான். நம்மளோட பேர பசங்க சில சமயம் நிறைய சமயம் யூரின்லாம் போயிடுவாங்க. அது க்ளாத்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுறது நம்மளாக தான் இருக்கும். அதை வாஷிங் மிஷினில் போட முடியாது. அது வந்து ஸ்மெல் வரும். ஸோ மற்ற க்ளாத்ஸ் போடுறதுக்கும் இதாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நான் ஒரு மெத்தட் இங்கே காமிச்சிருக்கேன், வீடியோவில் பாருங்கள். தண்ணி எடுத்துக்கங்க, கொஞ்சம் சோப் பவுடர் போட்டு நல்லா கலக்கிங்க, நுர வரா மாதிரி. திருப்பி கால் பக்கெட் தண்ணி எடுத்தால் போதும். அடுத்த துணிக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ துணியெல்லாம் போட்டு காலை ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கங்க. காலை உள்ளே விடுறதுக்கு முன்னாடி காலை நல்லா போட்டு அஜிடேட் பண்ணுங்கள். திருப்பி அந்த தண்ணி ஊற்றிடுங்க. திருப்பி அதே மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி, கொஞ்சம் சோப் பவுடர், திருப்பி துணியை போட்டு ரெண்டாவது இது பண்ணிட்டு அலசிட்டு திருப்பி தண்ணியை கொட்டிட்டு கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் விடுங்க, டெட்டால் விடுங்க தண்ணியில். திருப்பி அந்த துணியெல்லாம் போட்டு காலாலே நல்லா போட்டு மிதிங்க. மிதிச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் துணியெல்லாம் ஸ்மெல்லெல்லாம் போய் டெட்டால் ஸ்மெல் வரும். அப்புறம் அந்த நல்லா புழிஞ்சிட்டு நீங்கள் காய வச்சுக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு காலுக்கும் ஒரு எக்ஸசைஸாக இருக்கும். வயசான காலத்தில் இந்த சுகர் இருந்தால் சுகரும் குறையும். ஸோ அந்த உதைக்கிறதுனால ஹிப்பு அந்த லோயர் பாட்டம் சைடு ஆக்டிவேட் ஆகும். அதனால் நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் பாடிக்கும் கிடைக்கும். இது ஒரு எக்ஸசைஸ் வாஷிங் மிஷின் காஸ்ட்டு மிச்சமாகும். உங்களுக்கு 8000 மிச்சம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த சேனலை பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ டியர் வியூவர்ஸ், ஐ ஹவ் ரெடியூஸ் யுவர் பையிங் வாஷிங் மிஷின் காஸ்ட். So I saved your money of 8,000 to 9,000. Please watch my channel and do subscribe. Thank you.